হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি মমতাজ চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আর আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব একটা খুবই ইজি মেকআপ লুক। আমার ফেসটা ময়শ্চারাইজ করা আছে, তো আমি সোজাসুজি মেকআপ প্রাইমার দিয়ে শুরু করছি। আর মেকআপ প্রাইমারের জন্য আমি নিয়েছি স্টে কুইকের প্রাইমার। তো এটাকে আমি আমার ফেসে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি। তো দেখলেন আমি আমার আইলিডটাকে ছেড়ে দিয়েছি। আর আইলিডটাতে লাগানোর জন্য আমি আই প্রাইমার ইউজ করব। তো আমি নিয়ে নিয়েছি আই প্রাইমার, আর আই প্রাইমারটা আমার আইলিডে আই প্রাইমারটাকে লাগিয়ে ফেলছি। আর এটা আমি আমার ফিঙ্গার টিপের সাহায্যেই করব। আই প্রাইমারটা আমার লাগানো হয়ে গেছে। নেক্সট আমি আমার আইব্রোটাকে ফিল করে নেব। মিউজিক ফ্লেভারের আইব্রো পমেড ইউজ করছি, এটা ব্রাউন কালার। তো ডার্ক ব্রাউন কালার আইব্রো পমেড দিয়ে আমি আমার আইব্রোটাকে ফিল করে নিচ্ছি। তো এবার আমি করে নেব আমার আইলিডটা কনসিল। তো আইলিডটা কনসিল করার জন্য আমি এখানে মেবলিনের কনসিলার ইউজ করছি। আমার আইলিডটা কনসিল হয়ে গেছে। এবার আমি বিউটি ব্লেন্ডার দিয়ে একটু কনসিলারটাকে ব্লেন্ড করে নিচ্ছি। তো কনসিলারটা আমার ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবার আমি ইজিওয়ালা আই মেকআপ করব। তো একটা ইজি আই মেকআপ করব এবার। তো তার জন্য আমি সুইস বিউটির এই আইশ্যাডো প্যালেটটাকে আমি ইউজ করছি। তো এটাতে ম্যাট শ্যাডো, শিমারি শ্যাডো দুরকমই আছে মিক্স করা। তো এটা থেকে আমি নিচ্ছি
নিয়ে নিচ্ছি ল্যাকমির লাইনার। তো এবার আমি চলে আসছি ফাউন্ডেশনে, আমার বেসটা বানাবো। আর আমি কোনো কালার কারেক্টার ইউজ করব না, তো যেহেতু এটা হাই কভারেজ, এই ফাউন্ডেশনটা এটা কভার করতে পারছে। তো আমি একটা কনসিলার ব্রাশ, যেটা আমি আগে ইউজ করেছিলাম সেটাই খুঁজে পাচ্ছি না, কোথায় হারিয়ে ফেললাম, পেয়ে গেছি। তো এইটাতে আমি ফার্স্ট নিয়ে ফেসে অ্যাপ্লাই করে নেব। তো এখানে খুব সুন্দরভাবে ব্লেন্ড হয়ে গেছে। এবার আমি কনসিলার ইউজ করে নেব। তো কনসিলারের জন্য আমি মেবলিনেরই কনসিলারটাকে ইউজ করছি। তো আমার কনসিলারটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটাকেও ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নেব। মেকআপের ক্ষেত্রে ব্লেন্ডিংটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। ব্লেন্ডিং ভালো না হলে মেকআপ বসবে না, খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। তো কনসিলার ব্লেন্ডিং ডান ডান ডান। তো এখন আমি ইউজ করব লুজ পাউডার, আর লুজ পাউডারটা আমি ইউজ করছি ল্যাকমি। তো পাউডার অ্যাপ্লাই করা হয়ে গেছে। এবার আমি করে নিচ্ছি একটু ব্রোনজিং। আর ব্রোনজিংয়ের জন্য আমি কন্ট্রোল ইউজ করিনি, তো কন্ট্রোলের জায়গাতে আমি এই সুগারের মিনি ব্রোনজারটা ইউজ করছি।
তো নাকটা একটু সরু মনে হচ্ছে, সেটা ইউজ করে নেব। এবার আমি এক্সট্রা পাউডারটাকে ক্লিন করে ফেলবো ফেস থেকে। এবার আমি একটু লোয়ার লিডটাতে শ্যাডো লাগিয়ে নিচ্ছি। তো লোয়ার লিডে এর থেকে বেশি আমি আর কিছুই করব না। এবার আমি ইউজ করে নেব একটু হাইলাইটার। তো হাইলাইটার আমি আজকে সুগারের ইউজ করছি, 02 গোল্ড গ্যালারি। এটা হচ্ছে এর শেড নাম্বার। এবার আমি লাগিয়ে নিচ্ছি লিপ কালার। মেবলিনের এই মাস্কারা। তো এখানে আমার মেকআপটা কমপ্লিট হয়ে গেছে।